Hello, my dearest student and viewers. Assalamu alaikum. Welcome to my English digital class. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি চমৎকার কথা বলেছেন যে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ যে কাজটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে অন্যের সমালোচনা করা। আর এই পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন যে কাজটি সেটি হচ্ছে নিজেকে শুধরে নেওয়া, নিজেকে সংশোধন করা, নিজের পরিবর্তন আনা। তোমরা যদি নিজেদেরকে পরিবর্তন আনতে চাও তবে তোমাকে you have to follow three words. Number one, patience, persistence and perspiration. That means patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. That means patience, ধৈর্য, সহনশীলতা, persistence, অধ্যবসায়, নাফরমানদের মতো কোনো কাজে লেগে থাকা যতদিন পর্যন্ত সফলতা না আসে। দ্বিতীয়ত পারস্পাইরেশন, অর্থের অর্থ হচ্ছে ঘাম ঝরানো। If you want to be successful, you have to study. Otherwise, it is impossible to be successful in your life. For given example, if a farmer wants to cultivate his land, he must be serious and he must be creative and hardworking. Otherwise, he will not be able to cultivate his land or cultivate different kinds of crops in his land successfully. And such a result you will find through this class. What is the outcome of this class? If you watch this video from A to Z, you must be able to, after finishing this video, that means rearrange, completing story, fill the gaps. That means today I want to discuss about a famous person. Which person may be selected for three categories and three category question. Number one, rearrangement, completing story, and filling the gaps. So all of my dear students, I want to tell you that you must be attentive if you want to learn from this class something. Okay, now I am going to start about my main trophy, King Lear. How was King Lear? There is a long story. Once upon a time, there lived a mighty old king in England. His name was King Lear. He was tired of running his kingdom for a long time, so he decided to take a rest. Before thinking this idea in his mind, he told that I want to step down from the throne and I want to divide my lands, divide my kingdom into three parts. And I want to give each of these parts to my dearest student. That means the King Lear had three daughters. Number one, Goneril, Regan and Cordelia. And so before dividing or sharing his property and into three persons, he decided to check out their position. Just he wants to check his condition. How do they love him? How do they love him? So thinking such kind of idea in his heart, firstly he came to his oldest daughter named Goneril. When he asked, "Oh my daughter, how do you love me? Please express your feelings." Then immediately Goneril told him that, "Sir, I love you from my heart. My love is pure just for you, and I want to tell you that I love you more than I can say. My love cannot be weighted in this world, and it is uncountable love just for you." Then the King Lear became so satisfied and came to a second daughter, Regan. Regan also expressed just the same condition, same expression like her elder daughter Goneril. Regan told him that my love, oh my sir, my love shall never change from my heart. My love just for you, and I love you just like my elder daughter Goneril.
and she also, in this way, after hearing his good news, King Lear became so satisfied and decided to give him something. Finally, he came to his beloved daughter and youngest daughter, Cordelia. And King Lear decided that I also know my dearest daughter Cordelia, that and I must love him, and I also know that my youngest daughter Cordelia must love me from her heart, from the core of her heart. So, but he wants to check, he wants to hear this sentence loudly from his youngest daughter Cordelia. So he told, my youngest daughter Cordelia, how do you love me? Please tell me. Then Cordelia decided that, and Cordelia was a real daughter. He didn't want to subterfuge or guard with his beloved father. That means he doesn't like subterfuge or cheating with his father. Then he immediately told, I love you as much as a daughter should love his father. My love is not to be excessive and without this amount of love. Then, with this news, with this sad information, the King Lear became so furious and told him that, no. I didn't expect such kind of information from you. You are totally false. I thought that you must love me more than others. But why? Your nothing answer comes nothing to me. So I don't like you. You should away from my kingdom. I want to drive you away from my kingdom from today. Then King Lear divided his whole property and between Cordelia and Regan. Finally, Cordelia, after losing her property, her father's property and kindness, he became helpless and took a shelter in a deep forest. In this way, she was passing a trifling situation in her life. By this time, when Cordelia was living in the forest, by chance the king, the prince of France, the king of France, came to the forest for hunting. And by the chance, when the prince of France and was running through the forest, by chance he saw the paragon of beautiful girl Cordelia. At first glance, and when he saw the girl Cordelia at a glance, automatically he fall in love. He fall into love with Cordelia and decided that I want to marry you. And finally, after hearing his sad story, they decided to marry. And after marriage ceremony, they went to France. And by this time, or by this meantime, King Lear became pardoned at the Bucha pardoned for Gonerill and Regan. So now Gonerill and Regan don't want to bear their old king, that means their father. They want to drive him, they want to neglect him, they don't like. So King Lear became helpless, just like her beloved daughter Cordelia, and finally he took in the forest. After hearing this sad news, Cordelia and his husband from France came to England for defeat this country, and totally attacked by his force. Finally, Gonerill and Regan became defeated and failure. In the fight, we can realize that King Lear and Cordelia became best friends. That means Cordelia saved her beloved father King Lear from the hand of Gonerill and Regan by the force of France army.
So from this short story we can realize what it happened in King Lear's life. আজকে তোমাদের সংক্ষেপে যদি আমি বলতে চাই এই কিং লিয়ারের ঘটনাটা আজ থেকে অনেক দিন আগের ঘটনা। ইংল্যান্ডে অনেক ক্ষমতাবান একজন রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল কিং লিয়ার। তার 3টি মেয়ে ছিল, তার কোনো ছেলে সন্তান ছিল না। তিনি দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি আর এই সংসার জীবনে থাকতে চাচ্ছি না, আমি এই রাজত্ব আর কখনো পরিচালনা করতে চাচ্ছি না, আমার সমস্ত সম্পত্তি আমার 3 মেয়ের মাঝে বন্টন করে দিতে চাই। তখন তিনি যথা চিন্তা তথা কাজ, তখন তিনি বললেন যে তাহলে আমি বন্টন করব, কিন্তু একটু যাচাই করতে চাই যে আমার মেয়েগুলো আমাকে কতটুকু ভালোবাসে, তাদের হৃদয় উজাড় করে আমাকে ভালোবাসে কিনা, সেই বিষয়টা আমাকে জানতে হবে। এই চিন্তা করে তিনি অবশেষে কি করলেন, সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন তিনি প্রথম সন্তান তার বড় মেয়ে গনিরিয়েলের কাছে চলে আসলেন এবং বললেন, মা তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো। তখন এই গনিরিয়েল এবং রিগেন দুজনে ছিল একটু চালাক প্রকৃতির, স্বার্থবাদী, স্বার্থ নেশায় আসক্ত 2টি মেয়ে। এই গনিরিয়েল তখন বলল, বাবা আমি তোকে ভালোবাসি, যে কথা আমি প্রকাশ করতে পারবো না, পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা শুধু তোমার জন্য। তখন রাজা মশাই কি করলেন, খুশি হয়ে গেলেন এবং তার জন্য তার সম্পত্তির 1 খণ্ড তাকে দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়ত রিগেনের কাছে যখন আসলো, তখন কিং লিয়ার তাকে প্রশ্ন করলো, রিগেন তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো। তখন রিগেন তার সেই পূর্বের গনিরিয়েল তার বড় বোনের মতোই সে জবাব দিল যে আমি তোকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসা কখনোই বিলীন হতে পারে না, আমার ভালোবাসা কখনোই ওজন করার মতো নয়, আমি ঠিক আমার বড় বোনের মতো আপনাকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসা কখনোই পরিবর্তন হতে পারে না। অবশেষে তিনি কর্ডিলিয়ার কাছে যখন আসলো, তিনি জানতেন যে তার সবচেয়ে পছন্দের মেয়ে, ছোট মেয়ে কর্ডিলিয়া, তাকে তো অনেক ভালোবাসেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত তিনি মনে করলেন যে আমি যেহেতু ভালোবাসি আমার মেয়েকে, আমার মেয়েটাও আমাকে তাদের চেয়ে আরো বেশি ভালোবাসে। তাই তিনি তবুও একটু জানতে চাইলেন তিনি তাকে কতটুকু ভালোবাসেন। তখন তিনি বললেন, মা কর্ডিলিয়া তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো বলো তো। এই কর্ডিলিয়া আবার ছিল বাস্তববাদী একজন মেয়ে, বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে। তিনি কখনো বাবার সাথে প্রতারণা করতে চাননি। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, বাবা আমি তোমাকে ততটুকু ভালোবাসি, একজন মেয়ে হিসেবে তার বাবাকে ঠিক যতটুকু ভালোবাসা প্রয়োজন ততটুকু, তার চেয়ে বেশি নয়। এতে রাজা রেগে গেলেন, বলিস কি তুই, তোর এই কথা আমাকে হৃদয়ে বিদ্ধ করে দিয়েছে, আমি ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছি, তোমার কথা আমি পছন্দ করলাম না, তুমি আজ থেকে এই রাজ্য হারা, আজ থেকে আমার রাজ্য থেকে তুমি বিতাড়িত, তুমি চলে যাও। তখন তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। অবশেষে কর্ডিলিয়া একটি বন জঙ্গলে, এখানে ইংল্যান্ডের একটি বিশাল গভীর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। আর ঠিক কিছুদিন পরেই সেই বনের ভিতরে আবার ফ্রান্সের রাজকুমার হরিণ শিকার উদ্দেশ্যে এসে তাকে দেখে পছন্দ করে তাকে বিয়ে করে তার রাজ্যে নিয়ে যায় রানী হিসেবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গনিরিয়েল এবং রিগেনকে যখন সম্পত্তি দিল, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই রাজা তাদের উপর একটা বোঝায় রূপান্তরিত হলেন। এখন আর আগের মতো তাকে সহ্য করতে পারে না, তাকে সেই ছোট মেয়ের মতো তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে রাজ্য থেকে। তখন রাজা আবার কি করলেন, সেই বনের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এই কথা যখন জানতে পারলো কর্ডিলিয়া এবং তার স্বামী, এই কথা জানার পর তাকে উদ্ধার করার জন্য তখন ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করলেন তার ফ্রান্সের আর্মিদের নিয়ে এসে। তখন অবশেষে গনিরিয়েল এবং রিগেন উভয়ই পরাজিত হলো এবং পরিশেষে তার বাবা অর্থাৎ কর্ডিলিয়া তার বাবা কিং লিয়ারকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। এই গল্পটি আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি আজকে গল্প থেকে তোমরা কিছু না হলেও কিছু জানতে পেরেছো। আর এই গল্পটা যদি মনোযোগ সহকারে তোমরা শিখে থাকো, জেনে থাকো, তবে তোমরা অবশ্যই 3টি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। এই একই গল্প কখনো তোমার রিয়ারেঞ্জমেন্ট হিসেবে আসবে, অর্থাৎ 10টি সেন্টেন্স, জাম্বল সেন্টেন্স যেটা বলা হয়, এলোমেলোভাবে থাকবে, সেগুলো তুমি সাজিয়ে লিখতে পারবে। দ্বিতীয়ত কমপ্লিটিং স্টোরি অনেক সময় আসে, এই কমপ্লিটিং স্টোরি যদি আসে তবে তোমরা সেই উত্তরটি করতে পারবে। তৃতীয়ত ফিল ইন দ্য গ্যাপ, অনেক সময় চমৎকার কিছু শব্দ সাথে তোমার ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ ক্লু, উইদাউট ক্লু হিসেবে এই পেজটি থাকতে পারে। তো আজ এই পর্যন্তই। প্রত্যেকে ভালো থেকো, প্রত্যেকের শুভকামনা রেখে আজকে এখানে বিদায় দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।